2025 সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আজকের এই বিশেষ ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমাদের টেস্ট এবং ফাইনাল এক্সামের জন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ পোয়েম থেকে বা পোয়েট্রি থেকে কোন কোন এমসিকিউগুলো পড়বে সেগুলো বলার সাথে সাথে আমি তোমাদের উত্তরগুলোও দিয়ে দেব। এবং তোমরা যারা ভাবছো যে এই উত্তরের পিডিএফটা তোমরা কোথায় পাবে, বা যারা অনলাইন ক্লাস এখনও অবধি জয়েন করোনি, 3 মান্থের যে ক্র্যাশ কোর্স করানো হচ্ছে বা অনলাইন ক্লাস 10 করানো হচ্ছে, সেই অনলাইন ক্লাসে ক্লাস 12-এর যারা যোগ দিতে চাও, ইংলিশের অনলাইন ক্লাস আগের সপ্তাহ থেকে কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে, রবিবার থেকে। তো যারা জয়েন হতে চাও অবশ্যই করে কিন্তু জয়েন হয়ে যাও, কারণ এই ক্লাসে তোমাদের রাইটিং লেখা শেখানো হবে, আনসিন করানো শেখানো হবে, এবং এসএকিউ এবং এলএকিউ এর উত্তর তোমরা কিভাবে লিখতে পারবে সেটাও কিন্তু তোমাদের শেখানো হবে। তাই যদি তোমরা নিজেদের প্রস্তুতি পর্ব আরও জোর কদমে চালাতে চাও, তাহলে অনলাইন ক্লাস কিন্তু তোমরা জয়েন করতে পারো। সাথে তোমরা যদি চাও ক্লাস 12-এর সমস্ত পিডিএফগুলো নিয়ে নেবে, সেটাও কিন্তু করতে পারো। এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সেখানে যোগাযোগ করো, সেখানে আমি সমস্ত ডিটেলস দিয়ে দেবো, এবং অনলাইন ক্লাসের ফিস কত, পিডিএফের প্রাইস কত, সেই সমস্ত কিছু ওখানে আমি তোমাদের বলে দেবো। তো ক্লিয়ার হয়ে গেল এই পিডিএফটা তাহলে কোথায় পাবে তোমরা, আর অনলাইন ক্লাস কীভাবে জয়েন হবে সমস্তটা কিন্তু বলে দিলাম। তো প্রথমে আসি অন কিলিং এ ট্রির কথায়। অন কিলিং এ ট্রির থেকে দেখো যে এমসিকিউগুলো পড়তে হবে। প্রথমটা রয়েছে, অন কিলিং এ ট্রি ইজ রিটেন বাই, অন কিলিং এ ট্রি কে লিখেছে? গিভ প্যাটেল। ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল আ ট্রি। দ্য স্টেটমেন্ট ইন্ডিকেটস এ সেন্স অফ আইরনি দ্যাট ইট ইজ নট আ সিম্পল টাস্ক টু কিল এ ট্রি। নেক্সট, a simple jab of knife can't do what? A simple jab of knife cannot kill a tree. The tree is too hard to be destroyed with a simple blow of the knife. The tree has grown by feeding itself on the nutrition provided by the earth. By consuming the nutrients of the earth, the tree has grown slowly. The word crust here refers to the earth's solid exterior. A tree grows by absorbing all of this sunlight, water and air. The bark of the tree is described as leprous height because it is rough and has marks. Leaves sprout out of the tree's leprous height. Hacking and chopping can cause a tree much pain. How does a tree overcome hacking and chopping? All the three. এখানে সবকটা অপশনই সঠিক। তারপর, দ্য বার্ক অফ দ্য ট্রি ব্লিডস বিকজ অফ হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং। দ্য বার্ক দ্যাট ব্লিডস হিলস ইটসেলফ। কার্ল গ্রিন টুইগস রাইজ ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড। এ টুইগ ইজ এ টেন্ডার শুট অফ এ ট্রি। মিনিয়েচার bows will expand again to their former size if unchecked. In order to kill a tree successfully, it is to be uprooted. The root of the tree is wet and white. The tree's inner source of strength is its root. The most sensitive part of the tree is its root. The strength of the tree gets exposed when it is pulled out. What is formed in the earth when a tree is uprooted? An earth cave. The phrase earth cave indicates the gaping hole in the earth when the roots are pulled out. After uprooting, the tree is exposed for scorching and choking, and then it is done. Here it refers to killing of a tree, but this alone won't do it. Here it refers to killing of a tree. The curled green twigs rise from close to the ground. Green twigs that rise from close to the ground are curled. In miniature bows, the word bows means shoots. The roots need to be pulled out of the anchoring earth. Why is the source white? Because it remains hidden inside the earth. Why is the source wet? Because it is full of water and other nutrients. What does the poem On Killing a Tree expose? Man's cruelty towards nature. In what form of verse is the poem On Killing a Tree written? Free verse. In the poem, the killing of a tree is described as a deliberate act. The poet sees to suggest that in order to kill a tree, destruction of the root will do the job. এরপর চলে আসো অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালির এমসিকিউতে। হু রোট দ্য পোয়েম অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি? আর্থার রিমবার্ড। Asleep in the Valley is a Petrarchan sonnet. The poem is Antiwar.
তারপর the color of the valley is green. The face long strand of silver refers to stream. What is the color of the stream? Silvery. The sun rays fall from the mountain top. The rays of the sun are compared with a stream. Dash fills the valley with light. The rays of the sun fills the valley with light. The soldier described in the poem is very young. The soldier is open-mouthed because he is killed suddenly. The soldier's head is supported by a pillow of fern. The soldier's pillow is made of fern. The soldier lying on undergrowth. The soldier looks pale. The soldier's bed is green and sun-soaked. The feet of the soldier is among the flowers. The soldier's smile is like an infant's. The innocence of the soldiers is expressed through his smile. The smile of the soldier in the poem Asleep in the Valley is gentle. What is described as gentle without guile? The soldier's smile. The poet addressed nature in this poem. Nature is pleaded to keep the soldier warm. As the soldier is keeping in the open air, he may catch cold. The insects are humming. Dash may disturb the soldier's rest. The humming insects may disturb the soldier's rest. One of the soldier's hands is resting on his breast. How many red holes are there on the soldier's body? 2. The humming insect don't disturb him because he is dead. The marks of wounds of the soldier are in his side. The words red hole mean bullet wounds. The poem ends with a shocking tone. Shall I compare the থেকে কোন কোন MCQ গুলো পড়বে? Shall I compare thee to a summer's day is written by Shakespeare. Shall I compare thee to a summer's day is a sonnet. Shall I compare thee to a summer's day is sonnet number 18. Shall I compare thee to a summer's day is a love poem. In the sonnet Shall I compare thee to a summer's day, the poet addresses his friend. Shakespeare celebrates in his sonnet Shall I compare thee to a summer's day the beauty of his friend. Shall I compare thee to a summer's day is an Shakespearean sonnet. Is a Shakespearean sonnet. The poem begins with both interrogation and simile. The winds that blow in summer in Shakespeare's sonnet number 18 are rough. In summer, rough winds do shake birds, BUDS birds. The darling birds are shaken by rough winds in May. Thou art more beautiful and thou art more lovely and temperate. Here, the word thou refers to the poet's friend. Summer's lease lasts short-lived. Tarpor the month referred to by the poet in the sonnet is May. The eye of heaven in Shakespeare's sonnet number 18 refers to the sun. His gold complexion dimmed. Here, his refers to the sun. The word dim suggests that the sun has been covered by clouds. The poet thinks that the summer season is transitory. The nature's changing course is untrimmed. The poet imagines that his friend possesses eternal summer. The phrase eternal summer suggests youthfulness of poet's friend. But thy eternal summer shall not fade. Here thy refers to Shakespeare's friend. Nor shall death brag thou underest in his shade. The figure of speech used in the line is personification. The friend of the poet will grow in the eternal lines of the sonnet. When in eternal lines to time thou growest, eternal lines implies the poetry. So long live this. Here this refers to the poet's sonnet. This gift life to the life suggests here immortality. এরপর বাকিগুলো আর বলছি না, এখানে তোমরা বাকিগুলো এমসিকিউগুলো দেখতেই পাবে স্ক্রিনে। আর যারা পিডিএফটা নিতে চাও তারা পেইড পিডিএফ এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তো তোমরা পেয়েই যাবে। এছাড়াও দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থের এমসিকিউগুলো তোমরা এখানে স্ক্রিনে দেখে নিতে পারো। আর পিডিএফটা চাইলে তোমরা সংগ্রহ করে নিতে পারো। যারা এখনও অবধি ক্লাস 12-এর সাজেশন নাও নি, যে সাজেশনটা আমি দিচ্ছি সেটা কিন্তু তোমাদের ফাইনালের জন্য এবং সাথে টেস্টের জন্য, দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি তোমাদের মনে হয় যে তোমরা অনলাইন ক্লাস জয়েন করবে তাহলে অবশ্যই করে কিন্তু অনলাইন ক্লাস জয়েন করতে পারো। এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখানে তোমরা কন্ট্যাক্ট করলে অনলাইন ক্লাসের ডিটেলস আমি তোমাদের দিয়ে দেবো।